¿Puedo probar? Mira, la póngala. La hojita creo. Ah, pero mira cómo lo tienen ya, ¿ves? Pues, se lo va a ahorcar. Bueno. ¿Qué te parece? Esa es. Esto es ese. Sí. Ah. Es la suya, vea. Apenas fue. Sí, está bien. Esa la tenía ahí. Sí. Venga para acá, venga. Venga, venga. Pero, ¿ah? ¿Puede? Ah, espero. Sí. Sí, perfecto. Pero hoy sí, pero nunca te conviene. Sí, sí. Que le diga, le pongo cuidado. Confío en ti. Que le pongo cuidado. No pasa Se nada. le larga. Sí, sí, no. I just left my things here. Okay. No, ¿Cuánto vale? 80. 80. 80. Sí. No vaya a confiar en nadie. Hola. Hola 1.1 tipo jugador, la mejor. ¿Muy cara o qué? 70 está bien. Hágale todo bien, hágale. 80. ¿Eres de aquí? Sí, claro. Ah, está bien. Y este. 70. ¿Tiene cambio? Sí, sí. ¿Qué va a cambiar? Gracias, amigo. Bueno, amiguito, bien. ¿Cómo te llamas? Don Jairo, ¿tú de dónde eres? De Filipinas. ¿Cómo te llamas? John. John. Ah, Sí. somos tocayos. Es la misma. Todo bien. Hey, Suerte. que vaya bien. Gracias. Fuck. Guys, this is Medellin, Colombia. Dale, gracias. Que vaya bien. Sí. Chao. Chao. Quiero ir a Guatape. ¿Dónde está el autobús para Guatape? ¿Ves? Allí adelantico está información, pero debes de bajar al primer piso, Primer piso. Ah, en el de abajo y tirar a la derecha. a la derecha. Ya ahí Dale, vas mirando. dale, gracias. Está bien. So I have to go down the second floor. So that's the bus to Guatape. Amigo, ¿puedo entrar? Dice 20. 12:30. ¿Qué ticket tiene? Sí, sí, 20. Ah, yes. ¿No puedo Aquí. entrar? No, el otro. So I have to wait for the next bus, unfortunately. Right, so rough. It's really hot here in Colombia. Nice weather. I'm glad it's hot. I'd rather it to be hot then.
past couple of days, the countries that I've been traveling, it's been raining, but coming here in Medellin, it's like perfect weather. So I'll see you guys there. Guys, look at the view. It's a 6-hour bus. No, not 6 hours. 2-hour bus ride from Guatape, and we're gonna be in this bus for quite some time. But take a look at this view. Okay, so we're at Guatape, and there's a massive goat and massive lake. I don't know what to do, so let's just find see what's up. So that's where we're trying to get to. We've missed it by a lot, so I don't know where the bus took me. How am I gonna go back to Medellin? Because I've got no tour guide, nobody with me. It's just me and myself. Wow. It's a nice thing to do. This place is amazing. Let's climb that mountain. La Piedra. The walk begins. We're in Rio. Fuck. I'm already exhausted from walking. Alright. That wasn't the start. This was the start. And we go up. Well, let's see this area first. See what's good. Oh. Luis Eduardo Villegas López. It's amazing. Alright, the hike officially starts. So, I'm so unfit. I've been drinking, partying, 5 hours of sleep, 3 hours of sleep, and now I'm up here. Oh my god. The views from up here is already good. So unfit, boys. I don't think I can make it. Oh fuck. Let's keep going. We're not giving up. Okay guys, we're halfway. Still got a few more steps to go.
Already exhausted. Let's stop by here. Sube por este lado, gracias. Ayuda por acá, amigo. Hola, buenas. Quiero mango. ¿Una helada de mango? Sí. Mango biche ¿Qué tiene? o maracumango. ¿Qué recomiendas? Más dulce. Ese es dulce. Eso. $10,000. ¿Tiene cambio? Right. Let's find somewhere to sit. I feel like I'm getting scammed by these prices. Guys, what do you think? 10,000 for a mango. Jeez, it's like frozen. Now I gotta find my way back to Medellin. What time is it? It's 4:30. Still have time. Go, lads. Let's go. All right, guys. So we're gonna try and look for where we were. I think it was that way. So let's just drive around here. Hopefully it's this way, otherwise I'm going the wrong way. I literally can't remember. It could be that way. Well, let's figure it out. Actually, it's not this way. So I'm pretty sure it's that way. I don't remember driving past those white coats, so let's go this way. We found our spot. Fuck, that took me so long. Reverse?
¿Todo bien? Dale. Good? Sí, Bien. muy buena. ¿Otra vez? No. Amigo, ¿una foto? Yeah, yeah. Rápido. Gracias. ¿Eh? Sí. Mano, Ok. Voy. Listo. Me faltó mucho. El mismo. Pongamos, yo me pongo creativo, vamos a cacheta para que aprendan. No vas a respetar que la geo. Y esto... No vas a respetar la geo, que le metemos 3 cachetas. Eso es de malo, te da claro. Eso lo hago, pero yo no me ¡Qué chimba! Chimba. Chimba. ¿Cómo te llamas? Yay. Yay. Sí, sabro. Chao. Un gusto. Un Por gusto. aquí estamos a la orden. Una pregunta. ¿Cómo volver en Medellín? Medellín, mira, tú subes ahí en la vía, ahí está, pasa un bus, blanco con Arriba. rojo y rojo, sí. Pasa el bus, va hacia allá. Ok. Eso, tú lo paras y el Medellín. Dale. Ey. Dale, gracias. Oh fuck, it's still recording. Oh, I didn't even realize that. Alright, so I gotta turn off my battery because I gotta turn off my camera because it's running out of battery, but that was it. We found our way back to the land. Now we gotta find a the bus back to the city, Medellin. Oh, hágale. We're sitting on the floor. Should have just taken the jet ski home. Yeah. Alright, so we're back in Medellin, back in the terminal. I'm calling Uber. So we're gonna be riding the motorbike again back to our hostel. So that was the speed run of Guatape. Hope you guys enjoyed the vlog. It's very random. So yeah, hopefully I'll survive it's my second day in Medellin. So far it's going well. So yeah.